І з великим задоволенням ми вітаємо нашого першого метра, пане професоре, Україна, Харків, конференція. Ми вас вітаємо, вдячні за згоду щодо участі і надаємо вам слово. Mr. David, hello. And we are listening to you. Hello. Okay. Shall I start or? Yeah, you are. Okay, I can share my screen. Okay, good morning, everybody, and thank you for inviting me to this conference in Ukraine in very difficult times around the world, but in particular in your country. And it's important that we are able still to be communicating and interacting and exchanging our views about the future of higher education in your country, in Europe, and around the world. So I'm Professor Emeritus and Distinguished Fellow at the Center for International Higher Education at Boston College, and have been retiring from there, but based now in the Netherlands, in Amsterdam. And I speak to you from Amsterdam about strategies to internationalize and Europeanize higher education in turbulent geopolitical times. Шановна спільнота, я дуже радий вітати вас сьогодні тут в Україні на конференції. Дякую вам за запрошення. Я є почесним професором Центру інтернаціоналізації вищої освіти Бостонського коледжу. І сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу тему, а саме інтернаціоналізація та європеїзація вищої освіти у світі. What I'm going to address in this presentation, and I hope in particular that we have time after that for some discussion, is what are the main trends, rationales, and drivers that were taking place in Europe and around the world to internationalize higher education over the past decades. And then... I'm sorry, professor. А саме сьогодні я збираюсь поговорити з вами про те, якими були основні тенденції, причинно-наслідкові зв'язки, а також рушійні сили інтернаціоналізації та європеїзації за останні десятиліття. And secondly, what are the different perceptions and meanings that we address in higher education about what is internationalization in and of higher education, and what are the key shifting paradigms when we talk about this topic. А також ми збираємось поговорити про те, якими є різноманітні варіанти сприйняття значення інтернаціоналізації як всередині вищих освітніх закладів, так і поза ними, а також якими є ключові парадигми змін. And as last point, I will talk about the future directions of internationalization in response to the current drastically changing global and geopolitical context, and will emphasize in particular there what is the implication for Europeanization, because Ukraine in particular wants to be and is a very important part of the European higher education society. And so what does that mean for Ukraine, but also what does it mean for Europe? І нарешті ми поговоримо про майбутні напрямки розвитку інтернаціоналізації у відповідь до радикальних змін, які наразі відбуваються у глобальному світовому контексті. Особливо важливим це є для України, тому що Україна хоче бути та знаходиться на шляху того, щоб стати частиною європейської університетської спільноти. Тому для України це дуже важлива тема. If we look back over the past 50 years, internationalization in higher education has evolved very much. It was first very marginal and ad hoc, and universities around the 1990s, after the end of what we now can call the First Cold War, it was moving from very marginal ad hoc to more comprehensive and central in higher education policies.
Якщо ми подивимось з вами на останні 50 років, приблизно півстоліття, то інтернаціоналізація вищої освіти дуже сильно змінилась, розвинулась від відокремлених та невеликих несистематизованих дій до більш ускладнених та централізованих процесів та підходів. Особливо після закінчення Холодної війни ми прийшли до інтернаціоналізації в тому вигляді, який маємо на сьогодні. But now, as you can see, it has become a very key strategic agenda, not only for universities, but also for national and local governments and international organizations. If you take, for instance, in our surveys for the International Association of Universities, more than 2/3 of the universities around the world have an internationalization strategy. На сьогодні це також стало ключовою стратегічною метою для університетів по всьому світу, але також для національних урядів та місцевих правлінь по всьому світу. Якщо ви подивитесь на європейські університетські асоціації, то більш ніж 2/3 університетів мають на меті інтернаціоналізацію як свою ключову стратегію. But also governments around the world, like the Netherlands, Denmark, Colombia, China, India, they all have national strategies for internationalization. And these strategies at the institutional level and at the national level are driven by different motivations or rationales why they are doing this. Але також, якщо ми глобально подивимось на різноманітні країни, а це і Нідерланди, і Швеція, і Китай, і Індія, і багато інших, то у всіх у них є свої власні причини, підґрунтя для інтернаціоналізації, є різноманітні організаційні та програмні стратегії. So it's very important to keep in mind why are governments, why are institutions, why are professors or students internationalizing, find it important to internationalize, because there's not one model that fits all. Contexts are very important. So the context, for instance, in your country is quite different for internationalization than it is in the United States or in the Netherlands or in Japan. So we always have to ask ourselves, why in your context internationalization is so important? Нам дуже вкрай важливо розуміти, чому ми всі спрямовані на процеси інтернаціоналізації, і які до цього мають причини уряди держав, або університетські установи, або студенти, або викладачі. Тому що інтернаціоналізація не може бути однаковою для всіх, вона різноманітна. І контекст інтернаціоналізації, який наразі існує в Україні, дуже відрізняється від, наприклад, цих самих процесів інтернаціоналізації в Нідерландах або у Сполучених Штатах Америки, або у будь-якій іншій країні. So we see around the world that different countries, different regions, different institutions take a completely different approach and actions on internationalization. If I give the example of my own university, Boston College, which is a Catholic Jesuit private university, and Harvard University, which is only 5 kilometers away from Boston College, but it's a world-class research university, their strategies for internationalization might be completely different. Навіть якщо я наведу вам приклад свого університету, це Бостонський коледж, це католицький приватний університет вищого класу, світового класу, величезний дослідницький центр. У ньому контекст інтернаціоналізації буде зовсім іншим, ніж у будь-якому іншому освітньому закладі. And in the case of Europe is very special because in Europe there is a regional strategy by the European Union to internationalize. And although we have challenges like Brexit and currently the tensions with which are happening in Europe with more nationalist populist movements and of course the geopolitical tensions with Russia, Europe has been always very active in Europeanizing and internationalizing its higher education by the Erasmus Plus program, by the research programs for Horizon, and by other means. So there's also a very strong regional European incentive to internationalize.
Саме у Європейському Союзі, у європейській спільноті процеси інтернаціоналізації мають зовсім інше власне спрямування. Вони, наприклад, досить сильно постраждали від процесів Брекситу, з якими ми зараз маємо працювати. Також Європейський Союз наразі переживає напруження, ініційоване Росією, що також впливає на інтернаціоналізацію вищої освіти, і що ми також маємо враховувати. If we look at the past 50 years, then there's some very important messages that we see. On the one hand, education abroad or all forms of mobility, mobility of students for full degrees, mobility of students for credits for their home degrees, mobility of faculty, mobility of universities and programs has been much more dominant in the internationalization strategy than the internationalization at home or the internationalization of the curriculum for local students. So mobility is still driving the agenda of internationalization very strongly. Якщо ми подивимось на процеси інтернаціоналізації, то саме мобільність викладачів, мобільність студентів, мобільність університетів за межі країни, де вони знаходяться та працюють, переважала над інтернаціоналізацією вдома. Тобто наразі основним напрямком інтернаціоналізації все ж таки залишається інтерналізація поза межами країни, а не всередині освітньої установи. And the so-called international rankings of universities, Times Higher Education, ARU in China, QS, they have been emphasizing this mobility aspect because they define internationalization as the number of international students and the number of international faculty. And so there is a trend to say, well, the best universities are those who have the most international students and the most international faculty. Також цьому сприяють міжнародні рейтинги університетів, відомі рейтинги, які встановлюють певні правила, тому що завдяки цим рейтингам вважається, що інтернаціоналізацією, показником інтернаціоналізації для університету є кількість студентів або кількість викладачів, які є мобільними або навчалися, або працювали за кордоном. And so what happened with internationalization, that it has become a very elitist focus with the best universities, mostly in the high-income countries in the West, and the best students and the best professors are benefiting from internationalization more than the very large community of other universities around the world and students and faculty. І це призвело до так званого елітичного підходу, коли існує певна еліта відомих та дорогих університетів, викладачі та студенти, які мають змогу навчатися або працювати за кордоном, і це є університети першої ланки, першого класу, але поза впливом інтернаціоналізації залишається дуже і дуже велика спільнота університетів по всьому світу, яка не потрапляє до цієї категорії. And as a result, internationalization has become much more synonym to competition and marketization than to cooperation and other traditional values which were the origin of internationalization. So we don't cooperate, we don't exchange so much anymore, but we compete for the best students, we compete for the best talents, we compete for the best access in rankings, and we compete for the best access to top journal publications. So competition has become much more driving, and this has resulted in more inequality and exclusiveness if we talk about internationalization. І таким чином інтернаціоналізація стала наразі синонімом конкуренції або конкурентної ринкової боротьби за студентів, за викладачів, порівняно з її традиційними цінностями, а саме співпраця, взаємодія, обмін та служіння суспільству, які є, звісно, найбільш важливими. Тобто, замість того, щоб взаємодіяти, обмінюватись досвідом, насправді університетські спільноти борються за студентів та викладачів, яких вони хотіли би залучити до своїх освітніх процесів. And this has resulted in an uneven situation where there are top world-class universities that are international in very focus,
and the many other universities, including most of the Ukrainian higher education sector, which are having difficulties to participate in this competitive global arena. І це призводить до того, що багато дійсно хороших університетів, серед яких дуже багато, майже всі вищі освітні заклади України, мають проблему з тим, щоб приймати участь у цій конкурентній боротьбі через знов-таки елітичний підхід. And around the turn of the century, there was a counter-reaction by people who said, well, if internationalization has become so elitist and so focused on mobility, then we have to counteract to that. We have to create much more attention to internationalization at home and internationalization of the curriculum, and creating a comprehensive internationalization strategy which also addresses the local context. So you see those movements that have been happening around the century to address how can we solve this elitism? Because if you focus on the mobility, around the world, only 2% of the students and faculty benefit from internationalization. So what about the other 98%? І на початку століття, як ви бачите на слайді, була так звана контрреакція до цього ексклюзивного підходу для спрямування лише на мобілізацію для студентів та викладачів, тому що такий ексклюзивний елітичний підхід, він не дає можливості великій університетській спільноті студентів та викладачів розвиватися та брати участь у інтернаціоналізаційних процесах. Саме через це ми більше спрямовуємо увагу на те, щоб інтернаціоналізація була логічною частиною навчального процесу для всіх і для кожного з урахуванням локального контексту та культурних особливостей. And at the same time, also the focus has been very much on education, but also we have to look at how can we internationalize research to avoid that only the best universities can benefit from research. How can we also address the problems that we face in society, the Sustainable Development Goals. So internationalization of higher education for society was also a reaction to this very competitive elitist approach to internationalization. І також ми, звісно, маємо вирішити проблему того, як всі університетські спільноти світу можуть співпрацювати для вирішення глобальних проблем, таких як проблема сталого розвитку або проблеми навколишнього середовища, для того, щоб відійти від цього елітичного підходу та надати можливість кожному студенту та кожному викладачеві та кожному університету брати участь у процесах інтернаціоналізації для служіння суспільству. And in that context, as I said, Europe had a specific focus. So they were looking at how can we Europeanize higher education, moving away from each national approach to a much more European approach, and how can we create much more of a European identity, and how can we also make Europe much more competitive to the rest of the world, the United States, China, Japan, etc. І також Європейський Союз відіграє у цих процесах дуже важливу роль, тому що нам потрібно відійти від національної освіти і перейти до світової освіти, до освіти світової спільноти, і Європейський Союз відіграє у цьому важливу роль. Також ми маємо розуміти, що європейські університети мають бути конкурентно спроможними на світовому ринку, порівняно з університетами Сполучених Штатів, Японії, Китаю та інших країн. And although some of the initiatives already started in the 1980s, only in 1992 education became part of the mission of the European Commission, and then they could be much more active in doing that. But even it went beyond that. So Europeanization became a much more broader than the 27 countries of the European Union. The Bologna process in 1999 was not a European Union process, but was a broader process for the whole of Europe, including Ukraine, including Turkey, including even Russia at that time. But of course, Russia has withdrawn after the terrible invasion in Ukraine. Процес інтернаціоналізації для Європи, європеїзація почалась набагато раніше, але лише з 1992 року освіта стала
одним із ключових завдань європейської спільноти, і деякі процеси, які були ініційовані європейською спільнотою, такі як Болонський процес у 1999 році, мали набагато ширший вплив на світову університетську спільноту, вищу освіту, зокрема в Україні також в Турції та багатьох інших країнах. Болонський процес, звісно, дуже сильно змінив вищу освіту. Росія також була під впливом Болонського процесу, позитивним впливом, але лише до жахливого нападу на Україну. And although Brexit had a very negative impact on the participation of the United Kingdom in the European programs, you see that universities in the United Kingdom said, well, we want to be part of the European process. We want to continue to be part of Erasmus and Horizon. And this has been, after negotiations, successful, similar with Switzerland. And of course, also, there was a strong pressure of solidarity with Ukraine to make Ukraine higher education an active partner of the European programs, of possibilities to exchange and to get support, etc., etc. So there is a very strong incentive in higher education to continue the Europeanization process. Європеїзація має на меті наразі багато дуже важливих пунктів. Наприклад, після Брекситу вищі освітні заклади Британії виявили бажання продовжувати бути частиною процесу європеїзації, приймати також участь у таких освітніх ініціативах, як Erasmus+ та Horizon. І наразі після обговорень це дійсно можливо. Також Швейцарія. Також ми бачимо дуже велику солідарність з українськими вищими навчальними закладами, тому що ми дійсно хочемо, щоб вони були активною частиною європейської вищої освіти. Тому ця співпраця, це об'єднання, вони залишаються ключовими стратегіями європеїзації. And the so-called European University Initiative by President Macron of France in 2018 has created the possibility for 60 university alliances, which are the high point of the Europeanization process, in which universities in alliances work closely together in joint curriculum development, in mobility and exchange of students, and in research collaboration. And again, Ukraine has become an important part of the process as well. Так само, як і Європейська університетська ініціатива, у 2018 році вона була ініційована президентом Макроном та поширилась на весь Європейський Союз. Основною метою цієї ініціативи дуже ефективною є співпраця, є спільний навчальний план з урахуванням інтернаціоналізації для всіх студентів європейської спільноти, також активна співпраця з українськими університетами в навчальному процесі. So, internationalization and Europeanization is a very multifaceted and a strongly evolving process. It changes over time, it changes in context, and it has different dimensions. Study abroad, international students, internationalization at home, transnational cross-border education, the so-called branch campuses and franchise operations, digitalization, virtual exchange, global citizenship, and so on. So it has become a very complicated and multifaceted process when we're talking about. So there's not one model that fits all. There's an increasing diversity in time and in context. Таким чином, інтернаціоналізація та європеїзація стали дуже активно розвиваючимися процесами, які мають різноманітні складові та виміри. А саме ми можемо назвати декілька її компонентів. Це як навчальна за кордоном, інтернаціоналізація студентів, інтернаціоналізація всередині країни, транснаціональне навчання, навчання без кордонів, цифровізація вищої освіти, а також використання такого терміну, як глобальне громадянство. We have a tendency to talk very easily about internationalization, but we mix very strong important things. First, we have to be clear about why are we internationalizing? So what are the rationales for an institution or for a country
to internationalize. And only if you have a clear answer on that question, you can define what are you going to do. So what programs and actions are you going to do? And then how are you going to do it? So what funding you put in, what kind of organization you put in, etc. So these three are the first important questions you have to answer. Коли ми говоримо про інтернаціоналізацію, ми дуже часто недбало ставимося до найважливіших компонентів, найважливіших понять інтернаціоналізації. І нам дуже важливо на першому місці розуміти, для чого ми здійснюємо інтернаціоналізацію вищого навчання, а саме нам важливо розуміти причини інтернаціоналізації, ці рушійні сили. А тоді ми зможемо також відповісти на запитання, що саме ми збираємось вдіяти, які саме програми, які саме дії нам потрібні, а також як, тобто як буде організовано процес інтернаціоналізації, яким чином ми зможемо її досягти. Ці три найперші запитання, а саме чому, що і як ми маємо завжди бачити перед собою на шляху до інтернаціоналізації. But you also have to define what are the intended outcomes that you want to reach based on your question of the why. So what do you want to accomplish with this whole process of internationalization? And with whom are you going to do it? What are your partnerships? Where do you focus on? Are you focusing on Europe, which for the moment for Ukraine is very important? Or are you focusing on other parts of the world, and with which kind of institutions you want to partner? So the context again is very important. You have to be clear what is your situation in your strategy. So impact, partnership and context again are very important as part of an internationalization strategy as well. Але також нам дуже важливо розуміти вплив інтернаціоналізації, тобто чого ми хочемо досягти, які результати ми хочемо отримати наприкінці цього шляху. А для цього нам також важливо розуміти, з ким ми збираємось взаємодіяти, з ким ми збираємось вступати у партнерські відносини, у дослідницькій діяльності, у інтернаціоналізації вищої освіти, у співпраці. Для України це також дуже важливо. Чи Україна матиме спрямування на європейську спільноту, Європейський Союз або на інші країни світу. Нам потрібно одразу визначитись із цими поняттями також, тобто, що ми хочемо отримати на виході, як результат цього процесу, і з ким ми збираємось співпрацювати. So, what do we mean with internationalization? There's a quite commonly accepted definition by my Canadian colleague, Jay Knight, who says it's a process. It's a process to integrate the international, intercultural, and global dimension in the functions of the institution. And that was an important understanding because internationalization is not something that goes by itself and is, you decide to do it and it is there. It's an ongoing process to change the institution. And that was very important as a definition, but at the same time, we have to look into again, the questions why and impact to see are there maybe unintended consequences and misconceptions on the process. So, but the process approach was a very important step in understanding what is internationalization. На слайді ви можете бачити дуже популярне визначення інтернаціоналізації моєї канадської колеги Джей Найт. Вона визначає інтернаціоналізацію як процес, тобто має процесний підхід, процес об'єднання різноманітних як внутрішніх, так і зовнішніх для процесу інтернаціоналізації учасників, для того, щоб зробити важливі кроки на шляху до формування міжнародної освіти, для того, щоб вони не були відокремленими та розрізненими. Але я також бачу інтернаціоналізацію як процес, що продовжується для того, щоб змінити саму університетську спільноту, щоб ці зміни були ґрунтовними, і саме фокусування на тому, що це не розрізнений, не фрагментований процес, що це процес об'єднання та співпраці, має дуже важливе значення. So, there was a certain need for a change important. As I said, internationalization was basically focused on mobility and competition, and only for a very small elite of students and institutions.
So we have to be much more focusing on what are the, how can we internationalize much more for everybody, and to make it more qualitative, to really look into the impact it has on society and on our research. So there was a call for change of the definition, but also of the whole process that was happening in higher education around the world. Мгм. Ми маємо таким чином спрямувати наші зусилля на те, щоб здійснити деякі зміни, а саме для того, щоб інтернаціоналізація більше не була поняттям, яке охоплює лише мобільність студентів та викладачів та конкуренцію. Ми маємо більше спрямувати наші зусилля на те, щоб вся університетська світова спільнота приймала участь у цих процесах, для того, щоб цей процес був більш якісним та дійсно позитивний вплив на суспільство та на дослідницьку діяльність у вищій освіті. And so in response, we asked in 2015 in a project for the European Parliament to experts around the world, if you want to define the future direction of internationalization, what should be changing in the meaning? And they said internationalization has to be more inclusive and less elitist. Mobility is still important, but if it is becoming like an academic tourism, it's wrong. It has to be part of what a student is learning and what a faculty is teaching in the classroom. And it has to not be a goal in itself, but it has enhanced the quality of what we are doing, and not based on economic rationales, making money, but on other rationales of culture, academia, and society. У відповідь на цей виклик нам також потрібно змінити розуміння інтернаціоналізації вищої освіти для того, щоб рухатись до майбутнього. А саме нове визначення інтернаціоналізації має відображати наше розуміння того, що інтернаціоналізація вищої освіти має стати більш інклюзивною та менш елітичною, тобто менш спрямованою на елітний сектор освіти. Також мобільність залишається важливою. Вона є інтеграційною часткою інтернаціоналізованого навчального плану, але також ми маємо враховувати локальний контекст для того, щоб інтернаціоналізація не була відокремлена від тих предметів, від того навчального спрямування, які мають студенти. Також новим фокусом інтернаціоналізації має стати те, що це не самоціль, але це наш шлях до покращення якості вищої освіти. А також ми не маємо лише зосереджуватись на економічних причинах до інтернаціоналізації, виклик спрямування до заробітку грошей, а ми маємо розуміти, що інтернаціоналізація є процесом об'єднання, який веде університетську освіту до майбутнього. And so we upgraded the definition by Jay Knight in 2015 by saying it is a process, but it is an intentional process. You have to have the intention as institutions to do this. And you have to do this in order to enhance the quality of education and research, not for that very small number of 5% or 2% of your students and faculty, but for all students and staff. And you have to make also a meaningful contribution to society. And that is a fundamental shift from how internationalization has been done in the past. You have to make it much more involved in all the processes of the institution, in your research, in your education, in your services, that it is for everybody and not for a small elite. І саме тому ми внесли фундаментальні зміни до визначення, яке було надано Джейн Найт раніше. А саме тепер ми визначаємо інтернаціоналізацію як спрямований процес інтеграції міжкультурних, міжнародних та глобальних вимірів з метою досягнення функціонування та надання якісної вищої освіти, для того, щоб покращити якість освіти як такової, та для того, щоб надати можливість всім студентам, не лише 2 або 5% привілейованого суспільства, але всім студентам можливість здійснювати
дослідницьку діяльність, а також всім викладачам для того, щоб зробити важливий фундаментальний внесок до суспільства. І саме ця фундаментальна зміна, вона має керувати нашими діями на майбутнє і визначати те, як ми розуміємо інтернаціоналізацію зараз, порівняно із тим, які кроки, які дії ми здійснювали раніше. And you don't have to translate all of this, but what important is that by doing this, we give a normative direction to the process. And this relates to what other people already had been saying and are saying. Internationalization cannot be just an automatic process in a natural way. You have to give it a direction. It has to be comprehensive. It has to be intelligent. It has to be ethical. It has to be humanistic. And otherwise, we are staying in that mobility and competitive environment and don't address the issues that are important for all your students and faculty. Ви на слайді бачите дуже багато кроків для того, щоб показати, якою наразі має бути інтернаціоналізація з встановленим визначенням цього процесу. Це важливо для того, щоб інтернаціоналізація дійсно стала комплексною. Це не є автоматичним, однаковим для всіх процесом, для того, щоб вона не була елітичною, але локалізованою, спрямованою на розуміння та задіяння різноманітних контекстів, для того, щоб дійсно процеси інтернаціоналізації були глобальними і доступними і для кожного і задіяли всю університетську спільноту. So there is a need for a changing paradigm in that direction. And we see already that many organizations, countries, and institutions now talk about the importance of internationalization at home, internationalization of the curriculum, virtual and exchange, being much more critical about internationalization as a Western paradigm and taking not into account the importance of internationalization in the global south, but these are only words, and we need to be much more active in making this change in paradigm from mobility to internationalization for all. І наразі ми також бачимо, що дуже багато установ, багато учасників світового освітнього процесу не розуміють дійсно значення інтернаціоналізації. Вони більш спрямовані на мобільність як синонім до інтернаціоналізації. Багато хто вважає це західною парадигмою. Не розуміють дійсно значення парадигми інтернаціоналізації як культурного обміну, як взаємодії, як співпраці, як служіння суспільству. And that's even more important because currently we see a lot of different crises in the world. And of course, you and Ukraine are facing one of the worst examples of this crisis by the invasion by Russia. There are all kinds of geopolitical developments and tensions, like the tensions between China and the United States and Europe and Australia, tensions between the global south and the global north. Of course, the isolation of Russia by its invasion in Ukraine. So that's a very important situation we are facing. We see the pandemic has had an enormous impact. We see still increasing competition for talents that are creating brain drain. We see the climate change impact on internationalization. We see nationalism and racism happening which all have a negative impact on the future of internationalization if we are not going to change our paradigms. І, звісно, нам потрібно змінювати парадигму інтернаціоналізації вищої освіти, зокрема тому, що наразі у світі, і в Україні, розумієте, це краще за будь-яку іншу країну світу, на жаль, відбуваються дуже серйозні кризи. Це не лише напад Росії на Україну, це також протистояння або можливі протистояння між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, Європа та Австралія, або ми можемо сказати глобальний південь та глобальна північ. Це, звісно, ізоляція Росії наразі. Всі ці зміни дуже важливі і дійсно впливають на процеси інтернаціоналізації. Також не можемо не врахувати вплив пандемії COVID-19, дуже великий. Наразі відбувається дуже сильна конкуренція за таланти. Також це є кліматичні зміни, проблеми сталого розвитку, націоналізму, расизму та багато інших факторів. So
how can we change that? And these are some of the topics that are important when we are looking into internationalization for the future. There has to be much more emphasis on inclusivity and equity. It has to be looking at internationalization not as only a Western paradigm, but how to decolonialize it. In your case, how to decolonialize it from the Russian influence and how to make it more global and European. We have to internationalize for society. We have to address the issue, also very important in the Ukrainian case, of how to deal with what we call forced internationalization, refugees that have to go away from the country but have to continue to study in higher education. Internationalization of the curriculum, virtual exchange and digitalization, and of course, how can we fund internationalization? These are some of the very important themes for the future of internationalization. На слайді ви бачите декілька дуже важливих тем для майбутнього інтернаціоналізації. Тобто, яким чином ми можемо змінити інтернаціоналізацію в тому вигляді, якому вона існує на теперішній час. Тобто, важливими темами для майбутньої інтернаціоналізації є інклюзивність та рівність, також деколонізація інтернаціоналізаційних процесів, тобто не лише розуміння інтернаціоналізації як західної парадигми. В нашому випадку України, це важливо деколонізувати вищу освіту, вищий освітній простір від російського впливу, для того, щоб вища освіта стала більш глобальною та більш європейською, спрямованою на співпрацю з іншими країнами світу. Також для України може бути дуже актуальна так звана вимушена або нав'язана інтернаціоналізація, коли ви просто маєте їхати за кордон і приймати участь у різноманітних інтернаціональних ініціативах. Також це інтернаціоналізація навчальних програм, цифровізація, а також доступність інтернаціоналізації для кожного. Okay, and to end, what are the implications for Europe and Ukraine in particular of this? So we have to broaden our scope. We have to look at how can we internationalize, not only focusing on this mobility and competition, but to be much more focused on how can we help all students and staff. We have to guide other regional initiatives, like we see already that Europe works with Asia. We have a stronger focus in Europe on Africa. Africa will be the future rising for population reasons in where students come from. And you have already seen that in Ukraine, where you had students from India, you had also students from Africa, which have been also caught in these political tensions. The European University initiatives will create all kind of new possibilities, but also high ambitions and bureaucratic constraints. So that's the first thing we have to do. Для того, щоб підвести ітоги, давайте згадаємо про те, що для процесів інтернаціоналізації на сьогоднішній день дуже важливо розширити наше розуміння інтернаціоналізації. Тобто це має бути не лише мобільність та конкуренція. Ми маємо зробити інтернаціоналізацію доступною для всіх студентів та викладачів світу. Ми також не маємо забувати про інші регіони світу, такі як Азія або Африка, де стрімко зростає населення, тобто це ті регіони, ті країни, звідки будуть приїжджати наші студенти. Як ми казали на початку, в Україні також навчаються досить багато студентів з інших країн. А також те, що Європейська університетська ініціатива наразі пропонує всі можливості для розвитку інтернаціоналізації, але також має досить важкі бюрократичні обмеження. Тобто ми стикаємося з тим, що наші дійсно високі амбіції для розвитку стабільності та зростання інтернаціоналізації мають подолати ці обмеження. And then, if we look at the geopolitical context that we are in, we have to see how are we going to deal with that in internationalization, because international cooperation is very essential, but it has also to address issues of academic freedom, autonomy, and human rights. So after the invasion in Ukraine, European universities and universities also in other parts of the world broke all relationships with the Russian higher education sector. And that's very important. As a signal, we can only collaborate when we are working together. But at the same time, we also have to support
Russian scholars and Russian students that are victim of their own politics of Putin. So we have also to see how can we help them to keep fighting against the regime in Russia. The same with China. We have to keep open our collaboration with Chinese colleagues who are also facing challenges of lack of academic freedom, etc. So solidarity is a very important key point for the future of internationalization in cooperation. Ukraine solidarity is, by us, is very important and very central. We have to support your institutions, we have to support your students, you have to support your faculty, and we try as much as possible, but we also have to look at others that are also victim of this whole nationalist geopolitical development that is happening. So solidarity, in my view, is a key aspect for the future of internationalization of higher education. Thank you. Так само ми маємо враховувати і геополітичний контекст. Ми маємо розуміти, як нам наразі владати із тим геополітичним напруженням, яке існує у світі. Це вкрай необхідно, тому що на інтернаціоналізаційні процеси нам також важливо розуміти важливість академічного середовища, можливість висловлювати вільно думку в академічному середовищі. З початком нападу Росії на Україну європейська спільнота, світова спільнота розірвали всі зв'язки з вищою освітою в Росії. Але я розумію інтернаціоналізацію як співпрацю. Вона можлива лише тоді, коли ми працюємо разом. І ми маємо розуміти, що російські студенти є також жертвами путінської політики, путінського режиму. Так само і Китай. Ми маємо залишити можливість для співпраці з китайськими колегами для того, щоб вони також мали свободу думки, свободу розвитку, тому що їхня економічна свобода обмежена китайським режимом. Тобто солідарність, на мою власну думку, це ключовий компонент інтернаціоналізації для майбутнього. І, звісно, з Україною наша солідарність дуже велика. Ми хочемо, щоб всі українські студенти та викладачі стали частиною європейської сім'ї вищої освіти. Моя власна точка зору, що всі ми маємо співпрацювати та бути солідарними один із одного заради спільного майбутнього. Дякую. Okay, thank you very much for your attention, and I'm happy to answer some questions if there is from the audience. Thank you very much. Дуже дякую за увагу та готовий відповісти на ваші запитання. Будь ласка. Дякуємо. Дякуємо, шановний пане професоре. Шановні учасники конференції, наступає час для запитань. Якщо ви готові, то я нагадую вам, задаємо питання і працюємо в дискусійному полі українською, а наші перекладачі, якщо вони не дуже втомились, вони нам допомагають трансформувати українську в англійську та навпаки. І ми вже бачимо на екрані, ми дуже вдячні. Перше запитання. Будь ласка, якщо можливо, то представляйтесь для того, щоб пане професоре мав можливість зрозуміти, з ким він має справу. І так, я надаю слово пані Берест. Тетяна Миколаївна, будь ласка. Так, дякую. Тетяна Берест, кандидат філологічних наук, доцент Народної української академії. Дякую, пане професоре, за те, що поділилися вашими міркуваннями щодо інтернаціоналізації вищої освіти і за відзначення проблем елітарного підходу до інтернаціоналізації сучасної освіти. А також за увагу до потреби в об'єднанні і обміні взаємопідтримці між вищими навчальними закладами і взагалі у вищій освіті. Серед різних причин посилення мобільності українських студентів останнім часом, на жаль, переважають драматичні причини. І тому у зв'язку з цим запитання щодо того, як це бачиться з іншого боку, так би мовити. Чи відбулися, на вашу думку, зміни в освітньому середовищі вашої країни у зв'язку з воєнними подіями в Україні? Дякую. Tatiana Berest, professor of People's Ukrainian Academy. So thank you very much for emphasizing on changing and support for Ukrainian education.
and there are a lot of dramatical reasons of changing situation in our country, and in that case, I want to ask you what has changed in your country and how Ukrainian war influenced on situation in higher education in your country. Well, thank you for that question. Well, what you see is that both in the Netherlands, where I'm now based, internationalization was very much also focused on recruiting international students. And we have now around 15% of our students are international, mainly from Europe, but also from Asia and other parts of the world. And this has created all kind of discussions, because by doing that, we had to teach in English. Otherwise, students would not come to the Netherlands. So also higher education in many programs were changed from teaching in Dutch to changing in English. And that created all kind of negative reactions. Negative reactions in political sense by nationalists, and negative reactions by faculty that, well, teaching another language is not good. So what to do about it? And now you see that the shift is that we still want to have international students, mainly at the master level, but we don't want to have all our programs completely changed into English and completely dominated by international students. To find the right balance between having international students and having a focus on services and quality for local students. And I think that's in itself a good development, because if you only focus on international students for recruiting and making money, then it goes at the cost of the local students and it costs the local society. But at the same time, if we don't have international students in our classrooms, our students will not have the possibility to learn from other international students, from other cultures, from other ways of looking at things. So we have to find the right balance, and that right balance is lost in many countries. In the UK, where a lot of international students are, in the United States, in Australia, in Canada, mainly in English-speaking countries, but also in other countries in Europe. So we have to be more nuanced and also looking much more clear, why do we want those international students? Do we want them for money making, or do we want them to create a much more internationalized teaching and learning experience? And in that, it's also important for Ukraine. For Ukraine also, it's important that you have international students, and you had international students from Africa, from India, from elsewhere. And that's important, but at the same time, you have to ask yourself, why did you have those international students? And was that mainly in a certain number of programs, and was it to make money in the private sector? Or was it really to create a much more international environment in the classroom? So also in the future, when you are having the possibilities to redevelop your higher education sector in an open, collaborative environment, how to bring in international students from Europe in the Erasmus program, and for degrees from Africa and from India and elsewhere, how to create that environment much more as an international classroom environment and not doing it for money. That is what I think one of the lessons you have to learn from the experiences in my country and other countries in Europe for the future of internationalization in higher education. Finding a right balance of international students and international faculty, and finding much more focus on collaboration. Thank you. Дякую за запитання. Зараз в Нідерландах дуже велика проблема – це те, що кількість інтернаціональних студентів дуже сильно зросла. Зараз вона є приблизно 15%, і вона продовжує зростати. І на цьому підґрунті постало питання в тому, щоб перевести всі курси на англійську мову, тому що на даний момент більшість курсів викладається все ж таки нідерландською мовою.
І дуже багато націоналістів дуже сильно проти того, щоб переводити всі програми навчальні на англійську мову, тому що тоді виходить, що освіта жертвує людьми з країни, в якій відбувається освіта, заради людей, які приходять ззовні країни. І тут дуже важливо зрозуміти, навіщо потрібна інтернаціоналізація саме в цій країні. Наприклад, тобто вона може відбуватися за гроші, і тоді дійсно треба більше людей зі сторони. Але якщо це робиться для того, щоб розвивати співпрацю, то тоді треба знаходити якийсь баланс і розуміти, що має бути якась програма, яка буде відповідати всім потребам і місцевого населення, і людей, які приїхали з-за кордону. Це насправді дуже поширена проблема, яка не стосується тільки Нідерландів, це також стосується і таких країн, як Сполучені Штати, Австралія, Канада і так далі. І головне правильно розставити акценти і зробити програми, наприклад, той самий Erasmus, які будуть відповідати нормам і будуть працювати не для того, щоб заробити грошей на людях за кордону, а для того, щоб дійсно покращити інтернаціоналізацію вищої освіти. Дякую. Дякую. Дякуємо. Thank you very Старт much. ми прийняли. Шановні колеги, в мене як модератора, безумовно, буде складне таке завдання, бо дошки тут такі руки підняли і професори, і аспіранти, і студенти. Тому я буду намагатися якимось чином тут підтримувати рівновагу, але перепрошую, якщо десь там помилюсь. Але наступне запитання у нас серед перших підняв руку. Будь ласка, пане професоре Яременко, Олег Леонідович, вам слово. Дякую, дуже вдячний. Шановний колега виказав дуже глибоку думку, на мій погляд, щодо важливості контексту. Тому що я у його доповіді почув слово «контекст» не менш як 20 разів. Це свідчить, на мій погляд, про дійсно такий всебічний розгляд цих проблем, про які сьогодні ми говоримо. В мене питання таке. Ми бачимо, що інтернаціоналізація – це є таким всебічним процесом, який чіпляється за саме різні аспекти нашого буття сьогоднішнього. І це іноді вимагає великих витрат, втрат від суспільства. Ну і, до речі, те, що ми бачимо сьогодні, таке посилення конфліктності у світі, в окремих країнах, на мій погляд, теж пов'язана з цією інтернаціоналізацією, тому що склалася ситуація надмірної складності. Ми бачимо, що існує той рівень складності глобального суспільства, регіональних систем, які вже не відповідають існуючим механізмам регулювання, інтеграції. І таке питання у мене виникає, що чи взагалі оцей елемент контексту, який ми можемо назвати національною ідентичністю, він там передбачений планом інтернаціоналізації, там в фіналі інтернаціоналізації, чи залишається місце для національного суверенітету, для національного інтересу, для національної ідентичності, або ми будемо рухатися в бік світу, який буде построєний на інших принципах. Тому що сьогодні ми бачимо, що націоналізм – це проблема. Ми бачимо, що егоїстичні національні інтереси заважають нам рухатися в тому напрямі, який ми обрали. Але питання, а чим ми можемо замінити оці регуляторний потенціал національного інтересу та національного суверенітету, якщо ми вважаємо от такий напрям, який сьогодні ми бачимо, все ж таки більш правильним. Тобто світ без національного інтересу і без національних суверенітетів. Дякую.
Yeremenko Oleg Leonidovich, so he thanks a lot for saying you about the context, and he emphasizes that context now is very important thing, and so internationalization is really like huge process, and it includes a lot of different aspects, and one of that aspects, and actually because of that aspect there are a lot of conflicts in the world, it is national interests, and national interests so influences on the situation in general, and also in like high education also. And the question is that will be in future the place for a national sovereignty, national interests, and national identity, or the world moves to other situation when the whole world will be globalized, and where like nations not be exist at all. We see that nationalism is a big problem now, but will be world without nations or not? That's a question. Thank you for that question. I think this indeed is a very important point to make. Of course, national identity, like cultural identities, are very important. And if there's something that you are seeing in Ukraine, is that also you want to keep your national and cultural identity and not be invaded by Russia and will take away your identity. So national identity is very important. It's also very important in the higher education context and in the internationalization, which is different than nationalism in the sense of being anti-international and anti-global, because only your identity can survive and be influenced and interacted when you are collaborating with others. Then you have your identity as a driving force to be in contact with other identities as well. So in my view, one of the big problems with the whole looking at globalization was that we thought about people have to become not anymore national, but have to be global. Take, for instance, the term global citizenship, which implied to many people that they should take away their national citizenship. No, there's no contradiction between being a global citizen and a national citizen, because your national identity, your cultural identities, and even within your nation, your city identity or other cultural identities define you. And we should not try to liquidate that, but we should make it as a kind of strength in internationalization and collaboration. So in my view, there is no contradiction between global and local. They are the same, two parts of the same coin, and it's very important to make them connecting in your internationalization strategy. Thank you very much. Питання в тому, що національність і націоналізм, він дуже важливий. І зараз саме український націоналізм дав можливість вистояти в навалі проти росіян, тому що Україна могла просто розтворитися, якби не мала своєї ідентичності. Але він каже, що треба розділяти націоналізм і, ну, тобто, націоналізм не є терміном протилежним глобалізму. Це речі, які мають іти поруч. І глобальне, ну, громадянство світу має бути поруч із громадянством в певній країні. Це, тобто, національність має робити зв'язки між країнами сильніші.
і через це вони мають укріпляти один одного, а не бути один до одного антиподами. Дякую. Дякую. Thank you very much. Дякуємо. Поступово рухаємось далі. Ну, по-перше, мені б хотілося звернутися до учасників з проханням робити паузи у відповідях чи запитаннях, для того, щоб все ж таки наші перекладачі, вони справляться, в мене немає сумніву. Але щоб вони так не дуже перекрівлювали текст, щоб ми їм давали паузи для того, щоб вони все ж таки могли виконувати власну роботу. Тобто, шановні колеги, ми рухаємось далі. Я сподіваюся, що всі учасники сьогодні, хто серйозно працює на конференції, ми робимо з вами якісь там для себе помітки, якісь бажання подискутувати. У нас буде півгодинки наприкінці, тобто ми зробимо, безумовно, можливість так репліками відреагувати, рефлексію деяку зробити. Я намагаюсь все ж таки врівноважити ситуацію, але професори виявили більшу активність спочатку, ніж студенти та аспіранти. Тому, якщо можливо, я надаю слово зараз пані Ганні Дорошенко. Пане професор, будь ласка. Доброго дня, Ганна Дорошенко, Каразінський університет, доктор економічних наук. І перш за все хочу подякувати Катерині Вікторівні за надану можливість поставити запитання, всій команді за те, що вже багато років поспіль ви створюєте такий фаховий майданчик для того, щоб ми мали можливість обговорити глобальні виклики, які формує зовнішнє середовище для вищої освіти. І також завдяки тому, що ми тут представляємо такий міждисциплінарний рівень, кут на усі проблеми, які постаються, дуже цікавою видається дискусія і на тему інклюзивності. І виходячи з цього, я хочу задати питання нашому шановному метру. Ви багато уваги приділяли етичності вищої освіти, і у цьому ракурсі я хочу спитати, чи елітичність ми повинні відбросити як пережиток минулого для того, щоб досягнути рівності і інклюзивності? Чи ці дві тенденції можуть співіснувати в майбутньому? І якщо ми відмовимося від елітичності, то чи не знецінить це таланти, зусилля, які покладаються на алтар науки? Дякую. Thank you very much. Hanna Doroshenko, Karazins University. You paid a lot of attention to inclusion, and the question is, should elitism be excluded at all, and will inclusion depreciate the quality of education or not? Thank you for that question. Very relevant one again. Of course, we have to talk about different dimensions of elitism. In a higher education system, you need to have top research universities, you need to have very good teaching institutions, you need to have specialized institutions, so you need to have a diverse system. So in that sense, the top research university is a little bit more elitist than the rest. But you need that because they provide the sources for the other ones to teach in quality and specialization. So you have to find the right balance. But in that elitism, if it's only the people who have the means to go to that top universities, then there's something wrong. So you have to make it much more diverse in the sense of access to higher education, access to mobility, etc., and access to international learning. So inclusion, in my view, means that we have to be moving away from selection on income, selection on having the right connections, to selection on talents. And talents can be top talents in research, but also can be top talents in professional sense or in service to community.
And we have to make that much more inclusive. So inclusion doesn't go completely against selection, and in that sense, to a certain extent of exclusion of others, but you have to open it up. And that's also what internationalization has to mean. If internationalization means that only a very small elite of students and faculty can benefit, then there's something wrong. Because every student, even Ukraine, if you are going to work in your local city, in a bank or in a hospital or in a supermarket, you have to understand the international dimension of the products that you sell, the patients that you have. So intercultural, international is everywhere. And if we as institutions of higher education don't allow all students to have that kind of understanding of how international affects their work in the future, then we do something wrong. So that's, for me, is the main emphasis of inclusion, giving the possibility for all students to learn that they are part of an international environment, even in their local context. And that doesn't mean that they all have to go abroad, but they have to learn about abroad. That's, in my sense, the most important part of inclusion. Thank you. Thank you very Thank you. much. Питання в тому, що елітизм, ну, тобто елітарність системи, вона не має бути зав'язана на грошах. Тобто, якщо ми даємо доступ до вищої освіти тільки певній частині людей, яка буде платити за це великі гроші, то ми втрачаємо фокус на талантах, ми втрачаємо фокус на професіоналізмі людей. І те саме про інтернаціоналізацію вищої освіти. Якщо ми тільки певній групі людей надаємо можливість співпрацювати з іншими країнами у всьому світі, то ми втратимо дуже багато дійсно людей, які б могли бути професіоналами в своїй сфері. І людина, якщо, наприклад, вона працює там в магазині або іще десь, то вона має принаймні розуміти і бачити, що відбувається у всьому світі, а не тільки те, що є у неї тут. І люди не мають обов'язково намагатися бути за кордоном. Вони мають розуміти, що відбувається за кордоном. Дякуємо. Дякуємо. Колеги, я ще раз переконалась в тому, по-перше, наскільки ми залежимо від фонових знань наших толмачів, тобто від того, як вони розуміють контекст нашої бесіди. По-друге, я завжди знала, що модерувати конференцію – це важко, але коли ми працюємо в такому форматі, як зараз, то в мене тут втричі зростає навантаження, тому що треба враховувати і вікові, і гендерні, і інші підходи, тому, якщо не заперечуєте, все ж таки я буду намагатися, якщо не рівновагу, яку в сьогоднішньому світі забезпечити практично неможливо, то хоч баланс. Тому, шановні учасники конференції, якщо щось таке я зроблю не так, як ви розумієте, то, будь ласка, зробіть таку ласку. Я намагаюся балансувати між вашими інтересами. До чого я підводжу? До питання істориків, безумовно. Сергій Іванович Посохов, професор, будь ласка. Дякую. Харківський національний університет імені Караджана. Дякую за цікаву доповідь. І моє питання стосується онлайн-освіти. Сьогодні вже казали про те, що онлайн-комунікація надає нові можливості для взаємодії, в тому числі і для інтернаціоналізації освіти. Втім, чи є це лише позитивне явище? От тут ми в Україні за останні 3 роки звикли до онлайн-навчання, як до такого звичайного явища. І інколи здається, що тепер так буде завжди. Тож моє запитання
про те, чи є це загальна перспектива для світу, принаймні для гуманітарної університетської освіти, чи це буде стосуватися передусім бідних країн, бо, вочевидь, онлайн-навчання набагато дешевше. Дякую за відповідь, заздалегідь. Thank you very much. Сергій Посохов, Karazins University. Online education now in Ukraine, it is regular situation, and during last 3 years, most of university has online curriculum, and is it a positive trend? And so is it the global perspective to the whole world, to the all universities, that all studies will be online, or it is just for poor countries? Because it is obvious that online education is much cheaper than offline. Yeah, thank you for that important question. I mean, I know the situation in Ukraine, that you are forced to do everything online, and of course we had during the pandemic, the whole world mostly had to change higher education to online education because of the risks that were with in-person education. But what we have seen is that there were positive aspects on it, but there were also very critical aspects. Students and faculty like to be in person communicating. That's important because it makes much more an interaction possible outside and inside the classroom. So well-being of students has been a big problem during the pandemic, and probably also will be a even bigger problem in Ukraine because of the circumstances in which they have online education. But there's also the access problem, because you say that poor countries probably are more online by force, but also in many poor countries, they don't have internet, they don't have laptops, they don't have the possibilities to do. So there's a risk with that as well, that the poor students cannot be having online education. And then there is, I think, a very important part. If you use online, and I think we increasingly will use online, how do you do that? If it is just being a professor, like me now doing, giving a talk, then I think it would be too limited. And so we talk about in internationalization about collaborative online international learning, where students work together on projects outside the classroom, that they are interactive in the classroom, that faculty work together outside the classroom and inside the classroom. And in this way, you get a very interactive international experience. That is very good. In Europe, we call that virtual exchange. And now in the Erasmus program, even the Commission has said it's possible to have virtual exchange of students. But I think it's not either or. Online will not replace in-person education. In-person education will stay predominant, but you can use online as an additional tool to bring in different perspectives, different students, different faculty from around the world. And that, I think, is a positive development if we do that. And we see that it's happening more and more, luckily, to make online part of the education, not replacing the in-person education. Thank you. Варто почати з того, що онлайн-навчання – це не так вже й дешево, і в дійсно бідних країнах може не бути доступу до ноутбуків, або може не бути доступу до інтернету, і як тоді організовувати онлайн-навчання. Але онлайн-навчання також є досить лімітуючим, і це створює дуже багато додаткових питань. Я це бачу так, що це більше не заміна, тобто офлайн-навчання, онлайн-навчання не є заміною офлайн-навчання. Це є скоріше як один із інструментів
щоб, по-перше, дати додаткові можливості, по-друге, щоб більше людей могло навчатися і, ну, якби затягти більше людей в навчання. І також можливість між різними країнами співпрацювати в онлайні простіше, ніж в офлайні. І тому вони мають просто, як онлайн має бути допоміжною структурою для офлайн навчання, але не може ніколи його замінити. Дякую. Дякуємо. Я не знаю, як інші учасники, а я 100% погоджуюсь з позицією нашого шановного пана Давіда, бо він її проводить вже не перший раз. Я чула його на інших виступах, його інші виступи, і він так постійно нагадує, що онлайн – це додаток до освіти, але це не освіта. Шановні колеги, ви бачите, я продовжую скаржитись на долю модератора, який повинен балансувати між інтересами та статусом. Тому, будь ласка, набирайтесь терпіння. Про що кажу? Про те, що мало того, що необхідно відслідковувати позиції, які відбуваються на екрані. Чи все гаразд у нас, бо в мене трошки є проблеми. Чи чують нас учасники? Так, повертаємось, перепрошую. Тобто я можу дубль 2 поскаржитись на долю модератора, тобто другий раз. Але мало того, що треба відслідковувати позицію на екрані, але мені так трошки натякають на мій ще власний гаджет, хто куди, коли збирається відійти, тому надайте ж безумовно право на запитання. Я хотіла б надати слово нашим постійним партнерам, нашим добрим друзям, представникам творчої університетської спільноти Харкова. Я маю на увазі наш університет мистецтв, будь ласка, і пані Ірина Сухленко, вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Я хочу всіх привітати з можливістю брати участь у такому потужному заході і шановному професору за таку цікаву, надихаючу доповідь. В мене не стільки запитання, скільки скоріше коментар, на котрий я б теж хотіла почути коментар. Стосовно інтернаціоналізації, я хочу сказати, що я вбачаю, ми багато сьогодні кажемо про мінуси, але я вбачаю і плюси в цьому процесі, тому що, зокрема, для українських студентів програми на кшталт Еразмуса дійсно відкрили світ, і економічна підтримка ЄС в цих програмах, вона була важлива і на країни, і інші моделі освіти. Одним з плюсів цього стало те, що, зокрема, наші студенти усвідомили високий рівень освіти, який вони отримують в Україні. І зараз ми маємо велику кількість прикладів, коли наші студенти тепер розуміють, що вони отримували тут. Але все ж таки для мене інтернаціоналізація має багато мінусів, тому що для мене це фактично синонім уніфікації. Тому що, мова. Мені здається, що якщо ми хочемо вивчати культуру чи мистецтво іншої країни, то ми маємо вивчати мову. Коли ми все вивчаємо англійською, то ця специфіка, котру ми б хотіли отримати в Нідерландах, або в Україні, або в Англії, або в Польщі, вона втрачається. І, по-друге, сумна для мене історія особиста – це рейтингування, тому що у рейтингах фактично немає місця мистецьким вишам. Ми не можемо в цьому брати участь, і, чесно кажучи, стосовно того, як представлені, зокрема, в Скопусі гуманітарні журнали, то ми і не хочемо в цьому брати участь. Тож я сподіваюся, що оцей процес інтерналізації, він все ж таки допоможе, не знищить те, що в нас є особливого. І, можливо, треба казати про це. Оце мій коментар. Я думаю, що якщо у вас буде відповідь, я дуже вдячна. Thank you very much.
So the question from Arts University, Irina Suklenko. It is not a question, actually, it is the comment. Internationalization has a lot of minuses and pluses, and there are a lot of students who realized, there are a lot of Ukrainian students who realized the quality of our national Ukrainian higher education, looking for education abroad. And like the main thesis that internationalization can be equal unification, and internationalization can destroy the identity of countries and cultures. And when we learn, for example, when we learn some countries' culture, we also have learned their language. But if we study someone's culture without learning their language, it will felt in another way, absolutely. Also, the second problem of internationalization is rankings, because arts universities don't have leading position in these rankings, and it has bad influence on the universities, actually. I hope that internationalization will not destroy all identity of the cultural specialties. Yeah, thank you for that comment. I couldn't agree more. I mean, internationalization is not only positive, it can have very negative consequences if it's done in the wrong way. And that's what I try to say, that you see that internationalization is too much driven by competition, by recruiting international students away from their country, by the influence of rankings, etc. And that's very bad. So we have to change the paradigm of internationalization in a positive way, that it really contributes to your own identity, that it, but at the same time that it contributes to understanding each other better around the world. That, I think, is crucial. If we don't do that, then internationalization can indeed be very negative. But we should also look at the positive sides. I mean, if you have an experience for going abroad and you learn the culture and you learn the language, and that's a very positive impact on yourself. If you do it online and you have communication frequently with students from other parts of the world, that's also positive. So try to look into the traditional way of internationalization: collaboration, exchange, mutual understanding, multiculturalism. That are very important dimensions of internationalization in a positive way. And competition and recruitment, that is very bad. So I couldn't agree more. Thank you very much. Я не можу не погодитися з тим, що інтернаціоналізація має свої негативні сторони, і що оце змагання за рейтинги, це вбиває головні ідеї інтернаціоналізації, тому що і тут треба змінювати підхід і парадигму бачення інтернаціоналізації як такої, тому що інтернаціоналізація – це про співпрацю, це про обмін, це про мультикультурність. Коли ви їдете за кордон, ви вивчаєте чужу мову, ви вивчаєте чужу культуру, ви отримуєте від цього дуже багато позитивних, ви отримуєте від цього дуже багато користі. Але коли починається
оце змагання, починають виставлятися якісь рейтинги і рамки, тоді це, звичайно, може грати абсолютно на зло всьому світові. Вдячні за Дякую. коментар на коментар. І рухаємось далі. Нас довго вже чекає відомий фахівець з питань освіти, багаторічний учасник наших конференцій, наших зустрічей наукових. Професор Сокурянська Людмила Григорівна вже посміхається, бо ми їй надаємо слово. Ми вдячні за терпіння. Будь ласка. Дякую. Дуже дякую. Людмила Сокурянська, доктор соціологічних наук, професор, віце-президент Соціологічної асоціації України. Дійсно, я порахувала, мабуть, вже в 20-й, от на якихось двох, мабуть, конференціях не була. Я була учасником цієї конференції, дуже вдячна за оцю першу доповідь, тому що дійсно надзвичайно актуальна проблема, актуальна в тому числі, а може і перш за все для нашого суспільства, для нашої освітньої системи. Знаєте, от коли я почула попередні питання, я дійшла до висновку, бо і мої питання, вони будуть пов'язані саме упродовж тих, що були вже сформульовані, але вони спровоковані тим, я перепрошую шановного професора, що, у всякому разі, я не почула, а що ж, власне, таке інтернаціоналізація освіти? Яке б визначення, яку б дефініцію цьому поняттю дав сам пан професор? Бо я чула тільки, що це не мобільність, це не конкуренція, це співпраця, але все це є мобільність, яка, якби не було, як то кажуть, щастя, так нещастя помогло, бо у нас зараз дуже підвищився рівень мобільності і представників професорської спільноти, і студентства, завдяки тому, що ми отримуємо, ви знаєте, я отримую буквально кожного тижня запрошення кудись поїхати, як і наші студенти. Дуже багато цього. Ми сьогодні є отака вимушена співпраця нашої спільноти, оскільки дуже багато наших колег знаходяться зараз за кордоном і мають змогу безпосередньо знайомитися з освітніми системами, в тому числі університетськими системами. Тобто, що це таке окрім цього? Яка головна ідея, яка головна мета? Якщо це уніфікація, освітніх програм, освітніх практик, то вже говорили колеги, це може призвести до результату, якого ми не хочемо, до нівелювання національних особливостей освітньої системи. І отут, знаєте, може, оскільки я соціолог, то я спираюся не тільки на власну думку, а на результати тих досліджень, які ми проводимо. От ми тільки минулого року в липні місяці провели таке дослідження. Правда, це стосувалося шкільної системи освіти, але без шкільної освіти немає і університетської освіти. І це було дослідження проведене серед вчителів Салтівського району нашого міста, в тому числі з тих, які знаходяться зараз за кордоном. І дуже багато хто з них теж про це вже акцентувалося. Говорили про те, що ми не можемо, знаєте, ми маємо сьогодні побороти комплекс меншовартості освітньої системи України. І вони говорили про те, наші респонденти, які знаходяться за кордоном, що ми не тільки не гірші, а ми багато в чому кращі. Саме система освіти українська, зокрема шкільна, ніж ті взірці, з якими вони знайомляться, скажімо, в Україні, за кордоном, в Європі. І не тільки в Європі. Але от що ж тоді ми хочемо? Чи може, коли ми говоримо про інтернаціоналізацію освіти, нам треба говорити, от ви знаєте, є два таких сьогодні поняття. Дуже активно ми їх використовуємо: глобалізація і глокалізація. Да? От коли ці процеси почалися і інші процеси глокалізації, акцентування не тільки на глобальному, але й на локальному. От мені дуже б хотілося почути, що ж саме інтернаціоналізація? Будь ласка, пан професор, чому головна мета, головна ідея?
Дякую. Thank you very much. Сокранська Людмила Григорівна, social worker, professor, she asks, you said that internationalization, it is not a mobility, not rankings, not a competitiveness, but you didn't say what it is exactly. What is the definition of internationalization, and what's the main idea and the main purpose of internationalization? So if it is the unification of curriculum, etc., it will destroy completely national interests of other countries. For example, in the previous year was the research between school teachers, and they thought that they saw a lot of different educational systems in other countries, and they realized that education in our country actually not so bad as they thought. And we have really huge inferiority complex that because of our past situation, and we now trying to realize our place in that world, and in that all that situation, we want to understand what is the main purpose of the globalization, of internationalization, and in the context of globalization and glocalization, what place takes internationalization? Yeah, thank you. What I've tried to say is that internationalization has many different meanings and perceptions and rationales and activities. So it's a very multifaceted term, internationalization. It can mean indeed rankings, it can mean mobility, it can mean curriculum, it can be teaching and learning. But you have to ask yourself as an institution where you belong to, as a country, what does internationalization mean for you? Why is it important to internationalize? It is not because you are bad and others are better or good, but it is how can you learn from each other? How can you collaborate with each other to make everything better? And that, I think, is an important dimension of what a good internationalization is. That you learn from each other, that you together improve, and that you bring the local and the global into connection. Not replacing the local by the global, because there's not something like the global, that's always a dominant factor elsewhere. But how can you learn in the local context how you relate to what is happening elsewhere? And so internationalization is a process to incorporate those international, intercultural, and global dimensions. And not for indeed a small elite, but for everybody. So that, I think, is important. So it's not that Ukrainian higher education is bad or better than the Russian one or the Chinese one, etc. But how can you develop the quality of your education by being connected with others? And how at the same time your quality can influence others as well. So it's not a contradiction, it is a collaboration. Thank you very much. Питання в тому, що насправді це дуже різне, це дуже багатогранне поняття, і тут насправді кожна інституція, кожна країна має для себе відповісти, що саме інтернаціоналізація означає для неї. Чому так? Тому що ми не маємо розглядати, чи наша система освіти краща, ніж російська, чи гірша, ніж російська. На те, як ми можемо покращити свою систему, враховуючи і користуючись зв'язком з усім іншим світом. І так само, що ми можемо гарного привнести в інший світ.
щоб допомогти не тільки собі, а й іншим. Мгм. Thank you. Дякуємо. Дякуємо. Дякую. Шановні колеги, на початку конференції вже багато пролунало слів вдячності. І так, безумовно, ми вдячні, тому що, я ще раз підкреслюю, конференцію утворюють люди. І я зараз із задоволенням надаю слово для запитання людині, яка багато років теж складає таку додаткову капіталізацію наших конференцій. Це наш афільований професор, людина, яка на власному прикладі демонструє переваги інтернаціоналізації. Я маю на увазі професора зі Швеції Свена Олафа Коліна. Пане Колін, будь ласка, вам слово. Перекладачі, зорієнтуйтесь. Now we want to give opportunity to ask a question to our old friend, to Professor Olaf Collin. Please, your question. So, hello, my name is Sven Collin. I'm from the south of Sweden, and I'm a proud affiliated professor of ХГУ. Thank you very much, Hans, especially for stressing the need to go from competition that has been so remarkable to go to cooperation, which I think is the main idea. In Sweden, we have a debate about the English language as teaching language at universities, where people, strangely enough, from the left and old professors claim that we should defend the national language at the university. My view is that university has no nationalist mission. We defend knowledge, not nations, especially not when we live in a safe country as we do, where visitors are invited, not being invaders. I think that it's strange with internationalization being a specific activity at the university, where there is one person responsible for it, because internationalization, or rather a university, should be international. That's the very essence of university, to be international, to be universal. So the internationalization should be a way of living for a university. International should penetrate the university. And Hans, if you agree with this, could you give us some concrete tricks to make internationalization a way of living for the university? Basta. Thank you. I'm so sorry. I'm so sorry, Hans. I should translate it to others, and after that you will say, and after that I will translate to others. Okay? Okay, that's fine. Питання в тому, що в Швеції так само постає питання перекладу курсів в університетах на англійську мову, і постає питання в тому, що треба захищати національність, національну мову в університетах. Але з іншої сторони є інша думка, що університети мають захищати знання, а не нації. І вони мають відстоювати якість освіти, а не національні інтереси. І питання в тому, як збалансувати ці дві грані, і, можливо, зараз нам підкажуть якісь конкретні речі, які б могли допомогти це зробити. Exactly. Thank you. Well, thank you for the question. It's an interesting question. On the one hand, I think it is unavoidable in the international environment that we are living in that you have to use a common language of communication. So English is very important in research. English is very important in economics, etc. So it's logic that English is a very dominant language, and so many students should learn it. And by that also, sometimes it's important to teach in English, because otherwise there's no communication possible between students from different cultures. At the same time, replacing completely
the teaching from the local language into international language is also bad. So you have to make a nuanced way. You always have to ask your question, why are we teaching in a different language than our own language? And if you have a reason for that, for instance, in international business, it's very important to learn and to teach in English, but not always. If you would teach Swedish law, why would you do that in English? Then it's important that they understand also the cultural dimensions behind Swedish law. And also how are going your students to use it? It's very important. I'll give you an example. I was in Colombia in Latin America, and there the government decided that every student needs to have a B2 level of English. And I was in a local university in an indigenous environment, and the School of Nursing dean said to me, I don't manage to get my students to learn English. And then I asked him, well, are they ever going to use the English? And he said, no, because they're going to work in indigenous populations. So they probably should learn much more Quechua or another indigenous language. They should learn how to deal with the different cultural dimensions. So then it is absolutely not making sense to learn English or even to teach in English. So you always have to ask yourself, why is it important to do something? And what is the impact of what you're doing? And that might be different in each context again. So context again is very important. And in my own country, the Netherlands, I was the first one as a vice president of the University of Amsterdam to start stimulating teaching in English. Because otherwise our students would not be able to go on Erasmus extremes abroad because nobody wanted to learn Dutch. But then later on, they started to teach in English in programs in psychology, etc., which there was no need. So you should always ask yourself, what is the need? Is it only to recruit students to make money, or is it for your students to have an international environment? So always ask yourself why, and then decide what you're doing. That's my answer to that problem. Thank you very much. І що відповів професор Ханс Девід, що дуже багато комунікацій насправді відбувається англійською мовою, і дуже важливо, вивчаючи економіку або громадські зв'язки, знати англійську мову. І дуже багато студентів мають її вивчати. Але треба завжди треба зробити рейтинг того, що дійсно треба вивчати англійську мову, а що не треба вивчати англійською мовою. Наприклад, навіщо в контексті країни пана Олафа вивчати шведські закони англійською мовою. А також в Колумбії була така історія, що всіх студентів зобов'язали знати англійську мову на рівні B2, через що вони збиралися поступати в університети інших країн, тому що просто там не треба було цього робити, тому що вони не могли засвоїти англійську на рівні B2. І тут треба... Як висновок всього цього, треба задавати питання, навіщо ми це робимо, і дивитися, як це буде впливати на ситуацію. Іноді треба вивчати якісь предмети англійською мовою, іноді якісь предмети не треба вивчати англійською мовою. Дякуємо. Шановні колеги, ми розуміємо, що важко зберігати таку динамічну роботу через онлайн та через переклад. Ми розуміємо, що трошки так втомлюєтесь. Тому ми надаємо зараз слово нашій гості, а потім будемо наближатися до перерви. Надаємо слово нашій гості, вдячні їй за терпіння. З Південної Америки до нас сьогодні приєдналась наша гостя аж з Бразилії, пані Сас. Будь ласка, вам слово. Вдячні. Дякую за надану можливість. Я так розумію, що я одна зараз вітаю усіх із літа. І чим далі в нас стає спекотніша погода, це такий
фактор, який також треба витримувати. Але питання в мене не з цього приводу. З того приводу я можу тільки похвалитися, що мені тепліше, ніж вам. У мене питання таке до шановного виступаючого. Ваше визначення інтернаціоналізації має максимально демократичний або навіть абсолютно демократичний характер, як на мій погляд. У мене такі відчуття стосовно прикладного аспекту цього визначення. Перше – це утопія. Друге – це мета, яка може бути досягнута у достатньо довгостроковій перспективі. І третє – це думка вченого дослідника, яка так і залишиться думкою вченого дослідника. І в мене, власне, запитання. Яку перспективу ви бачите своїм дослідженням у цій практичній площині? Дякую. Thank you very much. Stas Natalia, she's from Brazil, and her question was in the next one. So she thinks that your definition of internationalization is very utopical and is very, very democratical, and it hardly can be realized, can be turned into reality. And in that case, how do you see your influence and your role in and your influence on the internationalization and your impact on internationalization? Yeah, thank you. I mean, you are right. I mean, the definition, I would much more call it a direction of internationalization that we have made, is very ambitious, and it is a kind of much more shifting paradigm approach, and that's why I also called it normative. It is a kind of a normative approach to internationalization, because we have seen that internationalization was not going in the right direction. And so we have to make a shifting paradigm to move it in the right direction, which is not easy. And I will not say that it is even that realistic to complete, but we have to move in that direction. If we don't do that, then this higher education will be useless. If we don't at least make an attempt to contribute to solving the big problems that this planet has, then we are losing. So it is much more seen as a direction, what we should do as academics, as institutional leaders, to shift the paradigm into a direction where we are not in it for competition, but for collaboration on helping society with the main problems that we are. So that's my mission, that's my drive, and that I hope that others will have as well. But it will absolutely be very difficult, and it will take a lot of time. But if we don't need to do it, then we are going into the wrong direction. Thank you very much. Професор каже, що дійсно той курс, який вони задали, він дуже амбітний, і він дійсно його важко виконати. Але головна ціль тут не досягти абсолютно всього і не виконати абсолютно всі цілі. Головна ціль – це змінити парадигму просто. Це просто задати правильний напрямок. І це все ще дуже важко, і все ще, можливо, це буде дуже затратно за часом і за силами, щоб це виконати, але ми, тобто професор і його однодумці, мають зробити цю справу, тому що якщо це не робити, то рано чи пізно вища освіта стане просто непотрібною, і від неї не буде ніякої користі. І ми це маємо робити не для того, щоб змагатися один з одним, хто це зробить краще, а для того, щоб покращувати один одного. Дякую. Дякую.
Шановні колеги, ми наближаємось до закінчення першого блоку, тому я буду дуже вдячна тим, хто не зможе, шукає слово, все ж таки в першій частині нам задати запитання. Але для того, щоб ми таку інтернаціональну складову все ж таки витримали, я бачила спочатку і чекаю на запитання наша гостя з Австрії. Тому якщо пані Морі-Глац ще має бажання задати нам запитання, то ми б з задоволенням надали їй слово у першому блоці, а потім зробимо перерву. Пані Глац, ми вас дуже раді бачити. Вам слово. Thank you. It is me to talk now, was it? Yes. Thank you very much. This has been such an interesting discussion, and I'm very honored to have been invited with my colleague, Professor Natalia Molotka, to join me today from Vienna. I've already, actually, two of my questions have already been asked by other colleagues, but I do have one follow-up question to the previous question, which I would be a little bit more optimistic than our colleagues in Brazil, that it's perhaps not a utopian ideal, but certainly a very challenging one. And I very much welcome the shift in focus from internationalization as an end or as a goal to internationalization as a means and to a process of enhancing quality. But certainly, and perhaps it's because I'm from the University of Economics and Business, and we have a very strong focus on tangible, quantitative, measurable impact. My question would be if internationalization is the process to achieve enhancing quality, to enhance quality. And of course, this is one of the Sustainable Development Goals, to enhance quality in education, something that we also very much strive for at VU. What is enhancing quality? What can we or should we be aiming for as a ideally as a tangible and measurable goal? Or how can we persuade those of our colleagues who set a lot of weight and emphasis on quantitative and tangible goals that a qualitative improvement is a worthy and valuable goal. Дякую. Thank you. You first want to translate, or should I answer? I'm so sorry. This is probably with my microphone. Let me please translate firstly. Насправді питання в тому, що спікерка не згодна з попереднім коментатором, і це насправді інтернаціоналізація – це не утопія. Є дійсно реальний здвиг в цьому напрямку, і в економіці, і в бізнесі є реальні результати, які можна побачити, які можна якось зрозуміти і навіть відчути. І в цьому питанні, і в цьому контексті питання, які можуть бути якісні, кількісні критерії в оцінюванні якості співпраці і якості покращення інтернаціоналізації. Yeah, and very complicated question. Let's say the answer must be complicated, but of course, also what we see in internationalization, there's a very inclination to be quantitative. So, like for instance, rankings say the number of international students in a university, the number of international faculty, the number of co-publication with international orders, that defines how international a university is. I don't think so. I think that doesn't say anything about the quality of the education, the quality of the research, and also not the quality of how international you are.
And how you define that quality, that is based on your answer again to the question, why are you doing this and what are your intended outcomes of your process? And so you have to define it in your context of being, in your case, an international business and economics institution. What is the quality you want to have for your students to operate in international business and economics? Is that just to strive for higher stock markets, etc., or is it also to have a social responsibility as an institution of economics and business? And I think increasingly that is what we try to have to convince our colleagues for, that this qualitative dimension of social responsibility is a very crucial dimension of higher education in general and also of its internationalization. We have a responsibility to society to train students to be not only good in their profession, but also being good, responsible global citizens. And if we don't do that, then we know that, as we see every day, that the world is falling apart, that we have wars, that we have an enormous climate change, that we have pandemics, etc. If we don't realize that these are problems that we in our education have to address and give students directions on how to deal with them, then we do something wrong. So that for me is, quality is very much related to social responsibility, also in the internationalization process. Thank you. Питання в тому, що зазвичай якість інтернаціоналізації, тобто якість співпраці між університетами, оцінюється за кількістю наукових робіт з різними університетами, за кількістю студентів, які приїхали з-за кордону, і от тому подібні речі. І на думку професора, це не є правильним показником. Це рух до більше фінансової вигоди, а не до якості інтернаціоналізації. Відповідь тут полягає в питанні, які ви ставите перед собою цілі для інтернаціоналізації. І тут, мабуть, дуже важко знайти якісь кількісні критерії, але в першу чергу це відповідальність перед соціумом і як ми покращуємо соціум за допомогою інтернаціоналізації. Дякую. Шановні колеги, працюємо вже 2 години. За регламентом повинні зробити перерву, бо інтелект теж повинен трошки відпочивати. Сподіваюся, що я висловлю вдячність від всіх, хто сьогодні працює на конференції, у першій частині, нашому модератору, нашому гостю. Подякувати за час. Подякувати за згоду працювати для нього та для багатьох незнаним навчальним закладом. Тобто за час, за згоду і за велику роботу, яку проводить наш гость на користь розвитку світової, європейської вищої освіти. Mr. David, we would like to thank you for your time, for your agreement, well, to be here with us today. And we are coming to an end of the first part. Really thank you. It was my pleasure. Більша частина наших учасників посміхається. Це буває завжди напередодні перерви. Тому не будемо витрачати час, не будемо затягувати його. Я звертаю вашу увагу, що за регламентом ми о 14-й годині будемо починати другу частину. Тому я буду дуже вдячна, по-перше, за те, що о 14-й ми своєчасно почнемо. Сподіваюся, що нас буде чекати наш наступний метр. А ми з вами зараз відключаємось на перерву, але будьте уважні. Ну, по-перше, перерва не буде такою пустою, бо ми її заповнюємо. Якщо у вас є час і бажання, передивіться, будь ласка, у перерві буде інформація у нас на ваших гаджетах. Заповнили цю перерву. І перш ніж ми на
годину відключимось. Я буду дуже вдячна учасникам, якщо ми з вами аплодисментами привітаємо. Аплодисменти будуть чути тут в конференц-залі я, але ми все ж таки привітаємо нашого гостя, скажемо йому, що ми йому дуже вдячні за те, що він з Mr. нами David, попрацює. thank you very much. Good luck to everybody. We are there with you. Bye-bye. Bye. Шановні колеги, будемо сподіватися, що ваш інтерес до науки нас щухне до 14-ї години. Працюємо, відпочиваємо і о 14-й зустрічаємось. Вдячні.